This call is now being recorded. This call is now taking notes. হচ্ছে তো রেকর্ড? Let's start with an easy one. Let HC be the ring of all holomorphic functions on C with pointwise addition and multiplication. Then A HC is a domain, an integral domain. B the units of HC where are precisely the nowhere vanishing functions that is unit in this ring. If z is non-zero for all z belongs to C. C the irreducible components irreducible elements are up to multiplication by a unit linear polynomial of the form z minus alpha. D AC is a UFT. Question clear? সুব্রিতা আগের দিন তুমি 30খানা অঙ্ক করেছো? 30খানা অঙ্ক? 31 লিখেছো তাই বলছে। Oh no! I am choosing these problems from my collection. This is the number 31 in my collection, not in the book. বলছি তুমি কি ওই ওয়েস্টার্স ফ্যাক্টরাইজেশনটা করাবে নাকি? দেখা যাক।
ওরকম হ্যাঁ দিস ইজ আ প্রবলেম সেশন, বুঝলি তো, মানে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ প্রবলেম সেশন। আই এম নট গোনা গো টু মানে টু দ্য থিওরি হিয়ার। না তাহলে শেষেরটা কি করে করবে? ইউএফডি হয় মানে অ্যাজিউম করে? না। আমি ওয়েস্টার্স ফ্ল্যাকচুয়েশন আমি জানিও না, ওটা কোথায় কনভেতে রয়েছে? I don't think so. No, we are going to give a counter example. মানে you will have to see whether it's correct or not. I am not saying they are correct. এই মেরেছে। সুব্রিতা, okay, let's say is H an integral domain? Let fg equals to 0. That is fz dot gz is equal to 0 for all z belongs to C. Let zh be defined this way. Set of all those A belongs to C such that H is 0. So ZH means the zero set of H, okay? Zero set of H. If fa dot ga equals to 0, then either fa is 0 or ga is 0. That is, A belongs to ZF union ZG. Since FG is identically 0, we write C equals to ZF union ZG. Since C is uncountable, at least one of ZF and one of ZF ZG is uncountable. Without loss of generality, let ZF is uncountable. See, I will prove a small lemma here, because after that I'm going to do another problem using that particular lemma. Okay, not exactly a lemma, you might see an observation, small observation.
any uncountable subset of C has a limit point. So proof. So first let's draw C. Then you see what are we gonna do is that we are going to cover C by these balls. Yes, I know they are not very well placed. Now it is. Now it is. Durvava. আরে ছোট সার্কেলটা সিলেক্ট করে ওটাকে বড় করে দাও না। ওফ, সেসব কি আর পারি? So this is 1, 2, 3. Okay. So you see the outer ball. This is B03. This is B02. This is B01. Where B01, sorry, B0R will denote the set of all those Z belongs to C such that, okay, closed disk of radius R about 0. Notice that C is union B0R, R belongs to natural number. Is it clear? Is it clear? I will write a one line proof. Take A belongs to C. Okay. Take mod A. And take this inequality. Box of mod A is less than mod A is less than box of mod A plus 1. Okay. So therefore A belongs to B0 comma box of mod A plus 1. Okay. So there are countably many balls covering C. Since there are countably many balls covering C, any uncountable subset, let me denote it by S. Otherwise, I'll have to keep writing the same. Since C is this, we write S is what? Correct? So now you see this side is uncountable, right? S is uncountable. And this union is countable. The union is countable. I mean, this is a countable union. I mean, I should write. So clearly, at least for one R belongs to natural number, say R naught, S intersection B0 R naught is uncountable. Because if for every R S intersection B0R is countable, then S becomes a countable union of countable sets, which is countable.
Clear? Yeah. This implies S intersection B0 R naught is an uncountable hence infinite subset of B0 R naught, since it has a limit point basically. B0 R naught is bounded, it has a limit point. Okay. Back to the main problem. ZF, okay, no, so has a limit point in B0 R naught implies is has a limit point in B0 R naught, hence in C. C as has a limit point in C implies F is identically 0. Clear? Which implies HC is a domain. No, I should write integral domain because some of the algebraists might take an issue with that terminology. So this one is true. The units in HC are precisely the nowhere vanishing functions. That is, F is a unit in the ring of, okay, that is obvious, na? That is obvious, right? Because you know that if F is non-vanishing everywhere in an open set, then 1 by F exists and it is also analytic. So if F is everywhere non-vanishing, then 1 by F is everywhere defined, and hence it is, hence it is also a unit. Also analytic over the whole plane, hence unit. The irreducible elements are up to isomorphism by a unit linear polynomials. Okay. Of the form z minus alpha this. So how do we see this? This is one line direct. How do we solve C? By the way, HC won't be a UFD, okay? Because there are functions like, okay, but first I will have to write this, otherwise I won't be able to write the logic of D. Okay, so let's see if C is irreducible elements. The irreducible elements of element are up to isomorphism. Yes, sir.
So F is an H. Take any A. Since F is analytic, F has a power series expansion about A, right? Which is of this form. Right? So if the irreducible not using power series, let's write say if okay. If F is of the form G into H for some G such that none of GH are units in HC, then by B they have a common zero. No. Let's phrase it this way. Let F belongs to HC be a non-zero non-unit element, because see, irreducibility is defined only for non-zero non-unit elements. Okay. There exists alpha belongs to C such that if alpha is 0, this is by B. So there exists phi Z, I mean phi belongs to HC such that if Z is equal to Z minus alpha whole to the power n times phi Z for n belongs to natural number and phi alpha not equal to 0. Okay. So we will have to show that phi z is a constant, I mean a unit, and a phi z is a constant and basically n equal to 1. That's what we will have to show. So if n is not equal to 1, then what can you do? You can do like f prime z is equal to I mean n is basically the order of the 0. Okay.
order of the 0 of f at alpha. So f prime z will be what? N into z minus alpha, n minus 1, phi z plus z minus alpha whole to the power n phi prime z. Now you see, if f has a 0 at alpha of order n, which is n not equal to 1, then 0, it is also 0, right? So then there you get what? Yeah, then no, I think we can do it from there actually. Just direct from there. Okay. So you see the if cannot be irreducible, right? If cannot be irreducible, na? Because this can be my gz and this can be my hz, right? So the irreducibility of x if breaks down. If n is not equal to 1, then we can do it, right? So if z is of the form z minus alpha, so n equal to 1 basically. Hmm. So by the same way, we can show that phi z is not a unit either. Okay. So if phi z is non-constant, I mean, yeah, if phi z is non-unit, then again the same logic. Okay. If phi z is non-unit, then again there exists beta such that phi beta is 0, and by this again very same logic, like phi z can be written as z minus beta into some psi z. Okay. So if z becomes z minus alpha into z minus beta times psi z, again f cannot be reducible, you see, because this is a breakup and this is a breakup again. So psi z is a unit. So that is if z is vector. Okay. But to disprove this, I mean to disprove, so this will be correct, but this won't be. Why it is not an UFD? You see, there are other types of functions as well. Okay. So নন ইউএফডিটা দেখানোর জন্য কি তুমি ওই একটা ইনফাইনাইট সিকোয়েন্স অফ ইন্টিজার নিয়ে জিরো বানিয়ে দেবে, ওটা করবে নাকি? sin z, একদম। ও Oh, that is the key. So কি let ও মানে তুমি বলতে তুমি সাইন জেড কে ওই জেড মাইনাস হুম 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 এন পাই এর প্রোডাক্ট এরকম ভাবে লিখতে পারছো, কিন্তু আর কি হুম আচ্ছা মানে ফাইনাইট ফ্যাক্টরাইজেশনটা হচ্ছে না, এটা বলতে চাইছো? হুম 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 স্যার বললো যে আগের দিন ইউএফডি হয়, বাট ওটার জন্য কিউটাকে বাউন্ডেড মানে
কোনো বাউন্ডেড ডোমেন হতে হবে কি তার জন্য? Yes, Probably that's লাগবে। the key. Once you have a bounded domain, you cannot use this construction. You understand? I mean, an infinite set of 0 will push to the whole function to be 0 by the uniqueness theorem. So Ripon is saying that what about h of some g where g is bounded subset of c? If this happens, then you see the next technique I am going to use is we can't use it because you see sin z has zeros, but okay, let's write this way. Z of sin z, by that zeros of sin z, okay? What is that? N pi, right? But clearly, I mean, you cannot write sin z this way. I mean, the factorization just doesn't make sense. N belongs to natural number. I mean, n belongs to z maybe. I mean, the factorization is not there. You understand, because there are so many factors. So each one of them should be dividing sin z. Okay, let's write it more clearly. So if hc is a UFD, then z minus n pi should divide sin z for all n belongs to z, right? Since clearly z minus n pi comma z minus k pi are not associates unless n equal to k. So we get an abstract expression, to be honest, dividing sin z. Okay, maybe should write this way. So each z minus n pi has to appear in the factorization of sin z, which is a contradiction. Okay, but you see, if g is bounded, then clearly you can't use that logic, because if in a bounded set a function has infinitely many zeros, then it has a limit one, it will be identically zero. Okay, বলছি যে ইকুয়ালিটিটা হোল্ড করবে, মানে সাইন জেড ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট জেড মাইনাস এন পাই। no, we can't say that. খুলেছিলাম। That's why I didn't write it. I was about to write it like this. That's why I didn't write it, because this product, I mean, how do we make sense of it? না না, সেই ইনফাইনাইট প্রোডাক্টের মানে দাঁড়ানো যাবে, সেটা তো Yes, ইস্যু না। but whenever we are talking about factorization, we are talking about factorization, there has to be I mean, we have to stop somewhere. না সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে আমি সাইন জেড ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট জেড মাইনাস এন পাই, আমি ইকুয়ালিটিটা চাইছি, যে এটা সত্যি কি সত্যি নয়। I don't think so. আচ্ছা, I don't think so. Let me think. Sin z equals to z minus n pi. Zeros are covered. Oh, ভালো কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। সুব্রিতা আছিস?
Loknath, are you there? লোকনাথ তো জলে রনে বনে সব জায়গাতেই পাবে। Okay, Loknath, but are you in the class right now? Ripon is asking whether this holds or not. Forget about UFD. This is not a UFD. Okay, we understand that it is not a UFD. But regardless, can we write this? That's his question. But then, so if suppose sign 1. আরে আছি আমরা তিনজনই, বাংলায় বলো। রেকর্ড হচ্ছে সেই কারণে ইংরেজিতে বলা। Ripon, how do we define the sign of a product of an infinite product? Sign 1 is positive, right? But can we define the product of this, the sign of this thing? না, ইনফাইনাইট প্রোডাক্ট হইয়ে তোমার পার্শিয়াল প্রোডাক্টের লিমিটটা। Yeah, I understand. But can we define the sum? I mean, we are sort of in a way expecting the right hand side to converge, right? So what I am trying to say is that, so suppose 1 plus minus pi, 1 plus minus 2, maybe write this way, 1 minus pi, by 1 plus pi, 1 plus 2 pi, and so on, and 1 minus pi, 1 minus 2 pi, and so on. Okay, what will be the sign of this? That is not well defined, I believe. কি মানে? কি মানে? Sign, whether it is negative or positive. This is a real number. সেটা তো তোমার ওই যেখানে কনভার্জ করবে সেটা দেখবে তুমি, সেটা রিয়েল নাম্বার মানে সেটা কি নাম্বার হচ্ছে মানে। Okay, then my claim is it won't converge. আচ্ছা, Claim এটা কনভার্জ করো ইফ এন্ড অনলি এর উপর লগ চাপালে সামেশনটা কনভার্জ করো, চাপাও লগ এর উপরে। product 1 क्या लिखी बोलते रहे? পার্শিয়াল প্রোডাক্ট ঠিকই লিখছো। এখন এখন তুমি একটা কাজ করতে পারো যে তুমি জেড আছে তো তুমি ওটাকে ইন্টিজার মানে একটা প্যারামিটারেশন দিয়ে ইন্টিজারে নিয়ে যাও, মানে ন্যাচারাল নাম্বার নিয়ে যাও। না হলে মানে পার্শিয়াল মানে জেড এর ওপরে সাম মানে প্রোডাক্ট থাকলে সেটা তুমি হয়তো সিমেট্রিক কনভার্জেন্টও নিতে পারো, মানে সিমেট্রিক পার্শিয়াল প্রোডাক্টের কনভার্জেন্ট হিসেবে দেখতে পারো। কিভাবে দেখবে তোমার ডিপেন্ড করছে সেটা। না, আমি এইটা বলছিলাম, সিকোয়েন্সটা তো লিখি। And then the next term will be this. I not really want to write the generic term. Okay. So my claim is limit n tends to infinity, xn does not exist. This is my claim. Proof. Suppose limit n tends to infinity, xn is equals to x. Now, x1 is equal to 1 plus pi is greater than 1. x2 is 1 minus pi times 1 plus pi, which is strictly less than 1. Right, Shubrita? 1 plus pi is less than 1, greater than 1, and 1 minus pi is a negative quantity. So it's greater than less than minus 1. Sorry. Again, x3 is 1 plus pi times 1 plus 2 pi, which is greater than 1. Again, 1 minus pi
Okay, no issues. This is also greater than 1 because I mean না না এখানে একটা ভুল করলাম তো ওফো এক্সট্রি টার্মটাই ভুল লিখেছি তো right, multiplying it with a positive quantity just 1 plus 2 pi, so it is greater than 1, right? No, it is minus. It is greater than 1, that's correct, I believe. Yeah, that's good. So again, x5, if you write it, you get 1 minus 2 pi, 1 minus pi, 1 plus pi, 1 plus 2 pi, 1 plus 3 pi. This will be greater than 1, but the consequent term, yeah, yes, it will be less than minus 1 again, okay? x6 less than minus 1. So you see, each xn is either greater than 1 or less than minus 1. So clearly limit xn doesn't exist. You can replicate this exact same technique to show that I'm not saying that sign 1, I mean not saying that this 1 not converges. I am saying it won't converge for any real number. This is a stronger claim, try to prove. আগের পাতায় যাও। বল একটু দেখি দাঁড়াও। এক মিনিট, তার মানে তুমি এখানটা নিয়েছো হচ্ছে তোমার ওই সিমেট্রিক সাম নিয়েছো, তাই তো? আচ্ছা, এরকম তুমি তো বলছো যে এইরকম ভাবে যদি সিকোয়েন্সটা না তাহলে কনভার্জ করবে না সিমেট্রিক সাম নিলে, তাহলে whether we can take another sequence, right? না না না, তাহলে যে ধরো প্রথমে পজিটিভ গুলো নিয়ে করলাম, তারপর নেগেটিভ গুলো নিয়ে করলাম, তারপর দুটো প্রোডাক্ট করে দিলাম, তাতে কি হবে? No, মানে it doesn't না না, matter, I mean if it's, I mean it's আমরা লরা সিরিজের কনভার্জেন্ট কিভাবে ডিফাইন করি? যে তোমার পজিটিভ পার্টের জন্য আলাদা কনভার্জেন্ট, নেগেটিভ পার্টের জন্য আলাদাভাবে ডেফিনেশন, তাই না? সেখানে তো আমরা সিমেট্রিক সাম ইউজ করি না। তো আমরা বলি যে দুখানা যদি সাম ফাইনাইট হয় তাহলে বলবো ওটা কনভার্জ করছে। তো এখানেও তো আমরা সেম বলতে পারি, মানে এখানেও কি ওই রকম ভাবে হবে? মানে এমনও তো হতে পারে ধরো সিমেট্রিক সাম কনভার্জ করলো না কিন্তু ওই সামটা কনভার্জ করলো। মাইট বি, মানে ঠিক আছে, চলো এটাকে নিয়ে বসে থেকে লাভ নেই। কিন্তু যাই হোক, মানে ইকুয়ালিটি না হলেও তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে ধরো যদি, মানে আমি বলছি কারণ আমরা সবকটা জিরো গুলো বার করে নিই ওর থেকে, তো যেটুকু অংশ পড়ে আছে মানে সেটা কি মানে সাইন এন সাইন জেডটা, হ্যাঁ সাইন জেডটা কি হচ্ছে তোমার ওই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট জেড মাইনাস এন পাই ইন্টু সাম ইউনিট, মানে এটা কিছু মানে বার করে নিটাকে ডিফাইন করবি কি করে? হাউ ডু ইউ ডিফাইন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ আর এক্সট্রাক্টিং থিংস? দেখ, I can like use a big sequence, a big theorem to claim something like there is a theorem called Picard's little theorem which says an entire function can skip at most one point, right? So I think what you are saying will be true. I mean, is there a point that sin z can skip? না আমি So by that logic, it
So, but again, that's a big theorem. Okay, let's move forward. জাস্ট একটা কথা, সাইন জেডটা কি প্রপার ম্যাপ? Inverse image of every compact set compact. I mean, you want to write it in the Riemann surface? I don't. না না না, সেটা না, বাট Inverse image of every compact set is compact. না, No, no, সেটা no, তো no, not হচ্ছে at না। all. জিরো Sin জিরো inverse zero পিএমএস, is not non-compact. Sin inverse. জিরো পিএমএস তো হচ্ছে না। So let me write like another proof, not another proof, another problem. So let if such that fn a is 0 for all a for some a. Such that for all a belongs to C, there exists n belongs to natural number such that fn a is 0. Is f necessarily a polynomial? This was a problem that I had to solve in 2022 ISI written examination. This was the exact statement of the problem. This is a problem, this is a very famous problem from Steinschartz actually. পলিনোমিয়ালের জন্য কি এটা হয় নাকি? Yeah, হুম। of course. কি করে? এফ পাওয়ার এন মানে কি ডেরিভেটিভ নাকি Of course, no, মাল্টিপ্লিকেশন? no, no. Derivative. কিস করেছে? ও, তাহলে ব্র্যাকেটে লেখো, nth derivative. তাহলে রাউন্ড ব্র্যাকেট করে লেখো। This. ওটা মানে কম্পোজিশন, হ্যাঁ ওটা Sorry, মানে sorry, sorry. কম্পোজিশন। হুম।
What do you guys think? Again, by the same logic, you see. So there are, so f of n a is 0 for all n belongs to natural number, for all a belongs to c. No, that for some n belongs to natural number depending on, may depend on a. So you see, we have countably many choices of n for uncountably many choices of a. So when we write this, I mean, by that I mean cardinality of the natural number, and this is the cardinality of C. Hmm. So. So there exists, just pigeonhole principle, in naught belongs to natural number such that if in naught a equals to 0 for uncountably many a, that is, how should I write it? Z of f of n naught, right? By our notation is uncountable, implies it has a limit point in C, implies if n naught is identical is. Since f is entire for any alpha belongs to C, if has a power series expansion, মানে তুমি তো এখানে ডিরেক্ট বলতে পারো যে এফ এন মাইনাস ওয়ানটা কি হবে, এজেড প্লাস বি টাইপের না কনস্ট্যান্ট হবে না? হ্যাঁ বলে দিতেই পারি। তো তাহলে তো পলিনোমিয়াল হবেই এফ এ আলটিমেটলি রিচ করলে। Because all the other terms will be 0. Okay, so if z is a polynomial, you see, I mean, this power series expansion has radius infinity because f is entire. Okay, so for every z this expansion works. Okay, so f is a polynomial. This was one of the problems given in. Okay, we will stop there today. I'm a bit exhausted today, and from the next day we will go like theorem wise and not just random problem sessions like